Okay, so last video we talked about zero conditional. Today we'll be talking about first conditional. So if you haven't seen the video on zero conditional, I recommend that you see that first so you can have a better idea of the concept of conditionals. But remember, conditionals are when we have a cause and effect. So when something happens and it has a consequence, it makes that another action will happen. Okay, so let's see. What's the difference between zero conditional and first conditional? If you remember, in zero conditional, we had two clauses, and both clauses were in simple present. Okay, first conditional also has two clauses. Remember, it's a clause is something that has a subject and a verb. So we're going to have two clauses, subject, verb, and also a subject and a verb, two clauses. But here, they won't be in simple present. One will be in present and one will be in future. So here we will have two clauses and one will be in simple present and the other we will use future will, okay? So it's important so you can understand this topic, you know how to use will. Remember, we use subject, will, and a verb. For example, I will eat, he will cook, they will understand, we will listen, whatever, okay? So we have a subject, will, and a verb. Remember, verb is in action, okay? And the verb will always be in base form, okay? So let's see. Simple present, the first clause, which is the cause, and the effect or the consequence will be in future using will. So let's look at this example. If you skip class, you won't learn. Okay, so remember in the first clause, this is simple present. The verb is in simple present, skip, and we have the subject. Subject and verb in simple present. And in the effect, we have our subject you, and negative, won't is a contraction of will not, won't, won't, and a verb in base form, learn. If you skip class, you won't learn. So this is the cause and this is the effect. If you do this, this will happen, okay? Something very important, like in zero conditional, if you begin with the cause, you're going to separate your clause 1 and your clause 2, or your cause and your effect with a comma. But if you switch it and you begin with the effect, you won't use a comma. So for example, you won't pass if you skip class. Here, no comma. Why? Because this is the effect and this is the cause. But here we began with the cause and this is the effect, so we use a comma. Okay, perfect. Now, the second example, we'll cry if you put on a Vicente Fernandez song. Okay, so we have will. This is the contraction of we will. Subject we, will, modal verb will, and the verb in base form, cry. We will cry. So here we know that this is the effect. The effect is in future, so we began with the future with the effect. So here, obviously, no comma. We only separate with if. No comma, if, and this is in present. Subject you, verb put, or phrasal verb put on, and the complement. If you put on a Vicente Fernandez song, okay? So, future, present. Subject, subject, will, and verb phrasal verb, okay? And also here, if you put on a Vicente Fernandez song, comma, because here we began with the cause. First, we put the cause, and then the effect. Here we have a comma, and here we don't. Okay, next example. If this is on the exam, I'll pass. Okay, so here we began with the cause. This is in present. What is the verb? Is. Okay, if this is on the exam, the subject this, verb is, simple present. So over here we will have future, subject I, will, and verb in base form, pass. I'll pass, okay? So I'll pass. I'll pass if this is on the exam. So here no comma because here we're beginning with the effect, okay? Perfect. And for this you have to understand the contractions. Remember the contractions, will not, won't. I will, I'll. He will, he'll. She will, she'll. They will, they'll. You will, you'll, okay? Now, last example. Teresa will be rich if she marries that man. Okay, so here we began with the effect, and then over here we have the cause. We have the subject, modal verb will, verb be, and base form. If, no comma, because we began with the effect. And over here,
subject, and simple present marries, if she marries that man. If Teresa marries that man, she'll be rich. Here we have a comma because we began with the effect, okay? So remember, when you begin with the cause, you're going to separate clause 1 and clause 2 with a comma. But if you begin with the effect, with the consequence, no comma, okay? And the cause will always be in simple present and the effect will always be in future, okay? Ok, entonces hablemos de first conditional. Para entender este tema les recomiendo que hayan visto el video de zero conditional para que tengan una idea de lo que son los condicionales. Pero recuerden que los condicionales es cuando tenemos una causa y un efecto. Algo que pasa y sucede una consecuencia. Ok, entonces, ¿de qué diferencia first conditional y zero conditional? Veamos. Al igual que zero conditional va a tener two clauses. Tenemos two clauses. ¿Qué es una clause? Recordemos, a clause es algo que tiene subject and verb. Es como una pequeña oración, pero tiene que tener forzosamente sujeto y verbo. No es una frase, es una clause, ¿ok? Entonces, two clauses. ¿Cuál es la diferencia? Aquí la causa la vamos a poner en presente simple y el efecto o la consecuencia la vamos a poner en futuro, utilizando will, ¿ok? Entonces aquí recomiendo que ya tengan una noción de cómo utilizar el will. Recuerden que para utilizar el will es sujeto, will y el verbo en forma base. Por ejemplo, I will eat. Yo. Futuro como voy a ir o voy a ir a comer o comeré, ¿ok? Entonces es futuro. Sujeto I, el modal will y el verbo en forma base eat. I will eat, he will cook, she will read, we will study, they will listen, etc. ¿Va? Ok. Y recuerden que también tenemos aquí contracciones con el will. Will y not, la contracción es won't, como aquí. Won't. Esa es la contracción del negativo will not. I will, I'll. She will, she'll. He will, he'll. It will, it'll. You will, you'll. We will, we'll. They will, they'll. ¿Ok? Entonces, aquí la causa va a estar en presente simple y el efecto, la consecuencia estará en el futuro will. ¿Va? Ok, veamos. Aquí tenemos, if you skip class, you won't learn. If you skip class, skip significa en este contexto como pinteártela, de que no vas a clase. Entonces, si te la pinteas, no vas a aprender, ¿ok? Entonces, esa es nuestra primera clause y es la causa. Tenemos el sujeto you y el verbo skip. El verbo obviamente en presente simple. Ok, aquí como empezamos con la causa, vamos a separar con una coma. Cuando empecemos con el efecto, porque recuerden que lo podemos voltear, podemos decir, no vas a aprender si te la pinteas, si la volteas, ahí sí lleva, perdón, ahí no lleva coma. Como aquí tenemos lo mismo escrito, pero noten que aquí no tenemos coma y aquí sí. Entonces recuerden que cuando empezamos con la causa, ponemos coma. Pero cuando empezamos con el efecto, no coma, ¿va? Separamos con en este caso la palabra if, que es como si. Ok, so, if you skip class, you won't learn. Y en la clause number 2, la clause 2, que es el efecto, tenemos el sujeto you, el verbo modal won't, will not, que es forzoso, y el verbo en forma base learn. So if you skip class, you won't learn. Lo mismo, you won't pass if you skip class. Perdón, aquí puse pass en vez de learn, pero pues lo mismo, la misma idea. Ok. We'll cry if you put on a Vicente Fernández song. Vamos a llorar si pones una canción de Vicente Fernández. Entonces, aquí tenemos nuestro sujeto we. Aquí estamos poniendo el futuro will. Entonces, aquí estamos empezando con el efecto y no la causa. We'll cry. Sujeto, will, en este caso contracción, y el verbo en forma base, cry. We'll cry y obviamente no ponemos coma. ¿Por qué? Porque estamos empezando con el efecto. Pero en este caso de aquí abajo que empezamos con la causa, sí estamos poniendo coma, ¿va? So we'll cry if you put on a Vicente Fernández song. Ok, entonces aquí es nuestra segunda clause, es aquí. Tenemos el sujeto you y el verbo, perdón, o el phrasal verb, put on está en presente simple, ¿ok? Y aquí al revés. Ok, este ejemplo de aquí. If this is on the exam, I'll pass. Si esto está en el examen, yo pasaré. Ok, entonces aquí, esto está en presente simple. Nuestro sujeto sería this, o objeto. El verbo que está en presente simple es is, complemento. Y clause number 2, sujeto I, will,
y pass. I, modal de will, forzoso, y el verbo en forma base, pass. Y aquí lo pusimos al revés. Aquí empezamos con aquí pusimos coma porque empezamos con causa, efecto. Pero aquí tenemos efecto, efecto causa. Entonces aquí no tenemos coma. I'll pass if this is on the exam. Ok. Y el último. Teresa will be rich if she marries that man. Teresa será rica si se casa con ese hombre. Entonces nuestro sujeto es Teresa. Aquí empezamos con el efecto, o sea, con el futuro will. Will, verbo be, en forma base. Complemento rich, será rica. No coma. If she marries that man. Entonces aquí el sujeto she, el verbo en presente simple marries y el complemento that man. Pero aquí lo pusimos al revés. If Teresa marries that man, she'll be rich. Y aquí pusimos coma porque empezamos con la causa. Entonces se recuerdan, el first conditional es causa y efecto, dependiendo si empiezas con la causa. Si empiezas con la causa vas a separar la clause 1 y clause 2 con coma. Pero si empiezas con el efecto no vas a utilizar coma, vas a separar con if. Y la causa siempre tiene que ir en presente simple, mientras que el efecto va con futuro will. ¿Ok?